Siku zote panapohusisha ugomvi wa watu wawili, kila mmoja huwa ana ukweli wake. Kwa hiyo kuna ukweli wa huyu na ukweli wa huyu, lakini kuna ukweli kamili. Tumekwisha sikia story ya Msaidizi wa DAVIDO Israel ambaye amemtupia shutuma nzito sana MKE kwamba alimfuatia umaarufu na pesa, amespendi hela nyingi sana, na baada tu ya kumuoa akabadilika akawa mtu ajabu ajabu. Sasa hii hapa ni side yake Sheila Courage ambaye ndo mke wa Israel. Yeye amefunguka, ni posti ndefu na maneno mengi, lakini nitajitahidi kwa sababu shaweka ile ya kwanza ili watu waweze kujua pia side ya pili yenyewe ikoje. Kwa hiyo anaanza kwa kusema kwamba nilikuwa nitulie kuhusiana na hili, lakini naona hakuna lazima kufanya hivyo. Je, niliona dalili kabla ya harusi? Ndiyo, niliona. Moja ya sababu ni kwa sababu ya haraka kwenda katika harusi baada ya kusema kwamba niipe muda. Alikuja na visingizo vingi pamoja na vitisho. Vitu vingi alivyofanya kuhusiana na harusi ni pasipo ridhaa yangu. Kuanzia katika kadi za mwaliko, hata sikuona design yake ilivyokuwa kabla ya printiwa. Niliona tu baada ya vitu vyote kuwa vimeshwisha lipiwa. Tuligombana na nikamwambia kwamba inaonekana kwamba mpangaji wa harusi, event planner, ndio ambaye anataka kumuoa kwa sababu hawanishirikishi. Kuendelea kwenye harusi kulikuwa kuna mwitikio mkubwa sana. Ndio kitu ambacho nilitaka? Hapana. Lakini Oga, akimaanisha DAVIDO, yeye kwa sababu ni mtu maarufu alitaka ifanyike kubwa, ile the white wedding. Kwa hiyo harusi ilifanyika na ikapita. Sasa nikaanza kuona baada ya harusi akaanza kuonesha makucha yake. Na hapa namtupia shutuma, anasema kwamba alitumia harusi hiyo kukusanya pesa kwa ajili yake mwenyewe. Alitaka support kubwa na alipata. Hapa anasema what I expected from him as a wife was baby see what we got or waiting we gonna use do. I think hapa anaeleza kwamba yeye kama mke ambaye alichokuwa nataka ni namna ambavyo pengine kushirikiana, vipi tufanye hivi na vitu kama hivyo. So anaeleza kwamba kuna vitu ambavyo hakuvifanya ambavyo alikuwa anatarajia kuvifanya, lakini aliamua kukausha. Hapa anasema kwamba walianza kuwa na matatizo Novemba. Nilimwambia kwamba nakwenda saloon na ninapofika huko ananitumia message kwamba nisirudi. Mara ya kwanza ilitokea, nilidhani ni utani. Kwa hiyo nikarudi haraka nyumbani. I was already living in fear. Alikuwa anaishi kwa wasiwasi. Kwa hiyo nimefika nyumbani, mlinzi akawa amekataa kufungua geti. Kwa hiyo akarudi na akamwamuru mlinzi asifungue geti, na akapiga simu akamwambia rudi ulikotoka. So ameweka screenshot ya hizi conversation ambazo ilikuwa ni November 8, 2022. So hapa anasema kwamba I'm stepping out. Anamuuliza, unaenda wapi? Naenda saloon. Na Israel anamuuliza, why didn't you tell me this morning before I was leaving? You go nowhere. Kwa nini hakumwambia? Sasa hapa bibi anajibu, I'm already out the house my guy. Alafu huko anasema, you already out the house before telling me now? Just be there and don't come back my house again. Kwa hiyo anamwambia baki huko usirudi. Then hapa anamtumia, you are just seeing it, I sent it area, stay there. Anamwambia hivyo. Hapo wanaendelea, in your dreams. Amemjibu hapo, don't near my gate, what is this? Alafu mwanamke anauliza, what the f is what? Am I your prisoner? Anamuuliza hivyo, I sent this even before booking my ride. Okay, you fully heard me. Anamwambia umenisikia vizuri. Na anamuuliza tena, check time I sent it when you replied, let's go. Kwa hiyo bado jamaa amekaza kwamba baki na arejea alikotokea. Kwa hapa anasema, I was outside the gate frustrated and ashamed, kwamba alibaki nje na amechanganyikiwa na anaona aibu. I called his dad and reported him. His father kwa akampigia babake na kumwambia, na babake alipompigia akamwambia kwamba Israel amemtukana. Babake akalalamika kwa mkwe wake kwamba I asked my cab to start driving me around while I was calling him to ask the gateman to open the gate. Kwa hiyo wakati anaongea, yule mwenye taxi akamwambia wazunguke tu ili aweze kuongea na babake. Baada ya simu nyingi sana akamuelekeza mlinzi amfungulie geti, akaingia. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kimemuumiza sana, na akamueleza kwa utulivu issue yenyewe aliporejea kwamba usiniweke tena nje kama hivyo, na kama nimefanya kitu kibaya basi nieleze kwa ndani. Na akamueleza jinsi ambavyo alimuumiza na kumdhalilisha. Hakusema chochote, lakini alikuja kuomba radhi
siku zilizofuatia. Sasa hapa anaendelea tena, anasema no one aside the people on the street and neighbors knew about this. Kwa hiyo siri ikawa imebaki kwa wao. I didn't know it was going to happen again and again and again and again. Kwa hiyo ikaendelea kutokea na kutokea na kutokea. Kwa hiyo issue ikawa kubwa mpaka kanisani ikafika, lakini familia yake kamwambia mambo kama yakitokea tujulishe. At some point he stopped me from visiting my parents, all my siblings from visiting. Kwa hiyo akamzuia asiwe anaenda kusalimia wazazi wake ama ndugu zake au ndugu zake kuja nyumbani kwao. Sasa hapa ni conversation ameziweka pia. Anasema I know what to do now. Hii anamwambia. Alafu yeye Sheila anajibu, you really need to stop making it difficult to talk to you. It's not good for us honestly. Okay, hapa anamwambia it's not good as in don't understand. This would be the last time I'll ever talk about this again. Sio alikuwa anaongea kuhusu nini. Anyways, ni majibizano hayo ilikuwa inaendelea. So ameendelea hapa kusema kwamba as bad as that went, I still shoved it aside. Yani akawa na feature tu kile kinachoendelea. My sister to leave my house late at night, and I was left in the house with his sister who was staying with us at the time before he finally chased her out on another occasion that he locked me out and she opened the door for me at the instruction of the dad. So hapa anaongea kuhusiana na hiyo issue pia ya kwamba alimfukuza dada yake, shemeji yake na Israel. Na hapa anasema I still didn't sleep in the house that night because he kept on threatening both me and the sister. Kwa hiyo akawa anawatisha yeye pamoja na wifi yake. I went to my parents' house. My parents brought me back. That since he's not around, I can stay at least, but I was scared. Kaenda kwa wazazi wake wakamrudisha tena kwa sababu kama hayupo unaweza kuendelea kukaa hapo. At this point I was getting depressed. So hii ikawa inamla sasa, kwa maana akawa anapata depression. I was literally living in fear. Another time in January I was to attend one of my close friends' wedding. Hii ilikuwa ni Januari ambapo alikuwa ahudhurie harusi ya rafiki yake wa karibu ambaye anamfahamu ama wako karibu sana na huyu mtu, na Israel alikuwa anajua jinsi ambavyo mkewe alikuwa na hamu ya kuhudhuria hii harusi. So anasema kwamba alijua nitakapofika Soebi, nadhani ni mji ambako hiyo harusi ilikuwa inafanyika. Siku ya harusi ilipofika, akaamka mapema, akamhudumia kama ambavyo anatakiwa kufanya asubuhi ile, na unajua tayari kwa ajili ya kuondoka kwenda kwa nyumba ya rafiki zake, na kwamba alikuwa anamhitaji kwa ajili ya kuwasaidia kwa jambo fulani. Unaona, it was that rather than hiyo haijamalizikia, lakini anaendelea hapa anasema kwamba he started with what if I say make you no go. Kwamba vipi kama nikikuzuia usiende. I replied with why you go say make I no go. Kwa nini nisiende? He said so you mean I don't have right to tell you say make you no go. Anamueleza kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi sina haki ya kusema wewe usiende. Anasema I say you get but why you go say make I no go. Okay, so hapa wanabishana. Wewe kwa nini unasema mimi nisiende? Waliendelea kubishana hapa kuhusiana na kwa nini amzuie kwenda kule ambako anataka kwenda. But just saying I shouldn't go for something you know how I have been planning for months without any reason is unfair. Kwa anamwambia mimi kunikataza nisiende katika sehemu ambayo nimekuwa nikipanga kwa muda mrefu sio sawa bila kuwa na sababu yoyote. He said, oya, don't go. Kwa hiyo ni kama jamaa akamzuia usiende. I asked why he say no reason, but if you come out for this house, no come back again. Kwa hiyo ndio hivyo, akamwambia kwa nini hakuna sababu, lakini yeye akamwambia kama ukitoka katika hii nyumba basi usirudi. Sasa anaeleza tena hapa, I just stood for some minutes looking at him, then I left to another room. Kwa hiyo akamwangalia pale, akaamua kumwacha, bila shaka ilikuwa sebuleni ama wapi, akaenda katika chumba kingine. I was so pained but didn't know what to do or even say at this point. Ilimuumiza, hakuwa na lolote la kusema katika hatua hiyo. This man was saying all sort of hurt things to me unprovoked. Unaona? Kwa hiyo alimwambia maneno mengi sana, bila shaka alikuwa anamtukana. Saying I can never amount to anything, that the only thing about me na say I'll be virgin. Over his dead body will he start any business for me. Kwa hiyo anasema cha maana ambacho chokuwa nacho ni yeye kuwa alikuwa ni bikra. Unakumbuka hata ile story ya Israel, anasema kwamba alimuoa akiwa bado ni bikra. Anasema kwamba hata kama akifa ni ngumu yeye kumfungulia biashara yoyote. Over his dead body, this and that, at this point I was just in tears. Kwa hiyo amekaa hapa vitu vingi sana kwamba hili na lile.
Kipindi hiki sasa akawa analia kwa sababu alichokuwa anaambiwa kilikuwa kinamuumiza sana. When he walked out of the room, I quickly locked the door. Kwa hiyo alipoondoka katika hicho chumba akafunga mlango, bila shaka hakutaka tena kuendelea kubishana. Hapa anaendelea kusimulia kwamba he raised his voice higher, was talking and hitting the door. He kept on talking for an hour. So akawa anaongea kwa nguvu na kugonga mlango wa kile chumba ambacho alikuwa amejifungia, na aliendelea kuongea kwa saa nzima. I'm not exaggerating kwamba haweki chumvi, aongeze chumvi. I had my first ever panic attack that day. Alipata ile panic attack siku hiyo, ilikuwa ndo mara yake ya kwanza. The moment I heard him walk away, I ran out of the house. Israel alipoondoka akakimbia kuondoka ndani ya ile nyumba. He started calling and texting me that as I have gone I shouldn't come back. So akaanza kumpigia na anamtumia message kwamba kama umeenda basi usirudi tena. Akaishukulia kwamba chochote kile kilichomfanya awe vile ama kilichomuumiza asubuhi hiyo, yeye akajipa moyo kwamba hakuna alichokifanya, kwa hiyo jamaa baadaye labda atakuja kutulia tu. Kwa hiyo anasema akarudi katika nyumba yao, geti lile main bila shaka lilikuwa liko wazi, akafurahi, lakini geti la kuingia katika flat yao sasa lilikuwa limefungwa. Kwa hiyo akampigia simu, aliporejea akamwambia aondoke, na awamu hii hakuwa mlinzi bali yeye mwenyewe ndiye aliyemwambia ondoka. Kwa hiyo ile harusi hakwenda sababu hakuwa vizuri. Kama unanifukuza, acha niingie ndani nichukue vitu vyangu basi. He refused that he would call me back another day to pick all my things out of his house. Kwa akakataa na akamwambia kwamba atamuita siku nyingine ili aje achukue vitu vyake ndani ya hiyo nyumba. Anaendelea kusema kwamba Israel akawa anawapigia simu makampuni, brands ambazo alikuwa anafanya nazo kazi mkewe, kwamba wasifanye naye kazi tena, na wengine wengi wakaogopa. Walipomuuliza sasa yeye Sheila, vipi imekuaje, hakuweza hata kusema. Sasa hapa anasema siku aliyorudi, aliyomuita kwenda kuchukua vitu vyake, sasa akamfungia ndani, na hiyo ndo mara ya kwanza alimpiga. Kule kwenye ile story ya maelezo ya Israel alisema kwamba hajawahi kumpiga mwanamke, hajawahi kumpiga mkewe. So mke wake anasema vingine. Ili kujilinda akakimbilia jikoni na akashika kisu. Niache, unajua situation kama hiyo. Saa polisi ndo wakawa wamekuja. Akaumia na kifuani, akawa na maumivu kwa sababu hiyo ndo sehemu ambayo alimpiga ama alipigwa na mumewe. And a scene was created in the neighborhood. We were separated for a month after this incident. Huko nje kilichofahamika majirani ni kwamba walikuwa wameachana kwa mwezi. Kipindi hiki sasa anasema kwamba alimshutumu baba yake ambaye ni mkwe wake kwamba alimlazimisha amuoe Sheila. Said my mom's place doesn't last in marriage. Kwamba mama yake kwenye ile ya Israel alisema kwamba mama yake aliolewa mara 2 kabla ya kuolewa na mume baba yake Sheila. Kwa hiyo anaielezea vile vile kuhusiana na kwamba alikuwa na kejeli ndoa ya mama yake. My mom has been married to my dad for 23 years now and counting. So anaeleza kwa miaka 23 wazazi wake wako pamoja. No previous marriage. Kwa hiyo anakanusha maneno ya Israel kwamba mama yake ameolewa nyuma katika ndoa 2. Baada ya muda akaanza kumuomba msamaha, akabadilika. Baada ya mazungumzo hapa na pale wakawa wamesuluhisha na Sheila akarudi kuishi tena na mumewe. Alimuomba kwamba mambo yao yasiwe sasa yanawafikia kwa mara hii, yasiwafikie watu wengine tena. Ni kama vile kila siku kulikuwa kuna matatizo wahala. Kwenye hapa sehemu anasema kwamba watu wengi hawakuwa wanaisupport ndoa yake, na ndio maana alikuwa anamuomba asijaribu kuprove kwa watu kwamba yuko sahihi, na kwamba alikuwa anafanya kile ambacho kilisemwa na kutabiriwa juu yake. Anasema kwamba alianzisha biashara mpya ambayo hakuisupport kabisa, sio kifedha ama vingine, na ni kitu ambacho walizungumza naye kabla hajaanza masomo, na alipofika muda wa kuanza hakuwa tayari kumuunga mkono, na yeye sasa anasema hakutaka kusubiri bali alianza kwa kile alichokuwa nacho. Kwa dhati kabisa hakuwa anajisikia comfortable kwa mumewe kufanya chochote cha maana. Akiendelea kufanya mambo yake ambayo polepole alikuwa anajipata kwa kila fursa ndogo aliyopata, Israel akaenda kumtukana mama yake pasipo kosa lolote, pasipo sababu yoyote. Alianza kumshutumu kwamba anakunywa dawa ili asishike ujauzito. Na mara ya kwanza alipolileta hilo swala waliongea na akamhakikishia kwamba hafanyi hivyo.
Kwa hiyo akamueleza kwamba hana sababu yoyote ya kufanya hivyo, na akamueleza jinsi ambavyo tuhuma hizo zilivyomfanya asiwe na furaha, na kwamba ni kama aligeuza nyumba kuwa ni maabara ya panya, lab rat, kufanya vipimo vya kila aina kumridhisha kwamba hakuwa na shida. Bado akawa anaendelea na hizi shutuma. Akakutana na mama yake, akamwambia kwamba mwanao anakunywa dawa ili asishike ujauzito, na akamwambia vile vile baba yake pia. I was having a shoot on the say day and he kept on texting. Alikuwa anafanya jambo, ana shoot huko, lakini bado jamaa anamtumia message insulting me and saying all manner, akimwambia maneno mengi makali. Kwa hiyo akasema kwamba hapendi hii kazi, ni bora afanye kazi ya ofisi. I was working at an FM already. He said a job blah blah. I said okay, if you want me to stop influencing, set up a business for me. I go stop. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi kwenye FM. Anachomaanisha ni kwamba hii pia alikuwa maneno mengi sana, na akataka aache kufanya influencing, aanzishe biashara. Lakini yeye akamwambia kwamba kama unataka mimi niache kufanya influencing, basi nifungulie biashara, nitaacha. Akamwambia ulinikuta nikifanya hii kazi, kwa hiyo kama unataka nifanye kitu kingine, basi nitafutie, nitafanya. Akaigeuza hii jamaa kama utani na vitu kama hivyo, lakini akasema kwamba jamaa alimuona ni mtu ambaye anaepuka kumwanzishia chochote, lakini yeye kwake ilikuwa ni sawa, na kwamba chochote ambacho unataka mimi na muda wote unataka mimi niache kufanya ninachokifanya, leta hela ili nianzishe biashara. Hapa anasema leta mkutano kati yake na wazazi wake, na akaleta tena ile issue ya vidonge anakunywa, na hiki ni kitu ambacho kilimkasirisha sana, kwa sababu walikuwa washaongea kama mume na mke, lakini kuwahusisha wazazi wake katika swala hili, anasema alijiona kama lilikuwa halina umuhimu wowote. Kwa hiyo wazazi wake hii kitu ikawa imeingia, na wakasema kwamba basi tufanye vipimo, ili kama ni changamoto ya kiafya tutajua, na kama ni changamoto ya kiroho hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. So akawaambia kwamba mimi mbona tayari vipimo ninafanya. Wakasema okay, kama ni hivyo basi mfanye wote ili tuweze kujua changamoto iko wapi, kwa sababu inaweza ikawa kwa mtu yoyote. Kama wakienda hospitali kwa ajili ya kuchukua vipimo vya damu bila yeye, basi jamaa anakuja ofisini kwake kumchukua na anamtukana kwenda na wakati wa kurudi. Kwa hiyo yeye vipimo vyake vilivyokuja vilikuwa sawa. Something that generates milk, I think. Kwa hiyo kulikuwa kama vile kuna wingi wa kitu ambacho kinasababisha maziwa yanakuwa mengi. Daktari akamwambia hilo sio tatizo, akampa supplements ili anywe. Kwake yeye sasa Israel kuchukua vipimo ni kama alikuwa anafanya makusudi, akaharibu mpaka zile results za kwanza, na akasisitiza kwamba inabidi waende hospitali wote pamoja ili wakati anachukua vipimo awe naye. Hapa anasema I had a panic attack due to shock of something he was telling me. I collapsed helplessly on the floor and this man couldn't even lift me from the floor. He was calling my parents and left me to go and buy fuel. Hapa anaeleza kwamba alipata panic attack kutokana na kile kitu ambacho alikuwa anamwambia, akaanguka pasipo kumsaada wowote katika floor, na jamaa hakumsaidia zaidi tu aliwapigia simu wazazi wake na kumwacha aende kuongeza mafuta. Baada ya kuanguka, mama yake ndiye ambaye alimbeba chini na akamjali mpaka pale ambapo alipata nafuu. Yeye jamaa Israel alimwacha. Hapa anaendelea tena. Hii ni posti ya 3 ikiwa na slide 4. Slide ya kwanza, we quarreled all the way back home. At some point I broke down in tears. So wakati wanarudi walilumbana njia nzima mpaka akawa analia. When we got home, I left him and went to go and apologize to my parents on his behalf. Walipofika nyumbani akarudi tena kwa wazazi wake kuomba msamaha kwa niaba yake mumewe for the insult and unwarranted disrespect. Then I returned home, kwa kuwatukana wazazi wake na kutowaheshimu, kuwakosea heshima. He stopped talking to me, wasn't talking to my parents. Akaacha kuongea na wazazi wake na yeye mwenyewe vile vile. We travel and not tell me. Alikuwa anasafiri hata mwambii. Hii ikawa ni kawaida. I found out his activities through his status. Akawa anajua tu mambo yake kupitia status zake. Not to talk about how he cares, not about the expenses of the house. He would only give when he needs to show off. Kwa hiyo ni kama akaacha hata kujali pia majukumu yake ya nyumbani. My decision was an accumulated one.
Uamuzi wake ulikuwa ni kile ambacho amekifikiria na kukiamua kabisa. Abusing me is one thing, but extending it to my parent is a whole different thing entirely. Kuninyanyasa mimi ni kitu kimoja, lakini kuwanyanyasa mpaka wazazi wangu ni kitu kingine cha tofauti kabisa. Anasema kwa utimamu wake mwenyewe akili aliondoka nyumbani. Kichwani anasema kwamba tulifikirie tena hili kwa sababu tumekuwa tukifanya, lakini kwa kile ambacho huyu jamaa amekifanya ama level aliyofikia, siwezi nikajisamehe mwenyewe kuishi katika mazingira haya. Siwezi kuwa na mtu ambaye anazungumza upendo lakini anaonesha ukatili, roho mbaya kwa namna yoyote inawezekana. Na kumuita rafiki yangu malaya aliyekubuhu ama mashuhuri, even if she's not my friend, calling anyone that, hata kama sio rafiki yangu, kumuita mtu hivyo, that's very low. Lakini kitu gani kingine kitatupwa kwa mwanamke? I pray God blesses us with friends that can stand with us both spiritually and otherwise in times of need. God bless you Ginika, and I'm sorry you have entangled in this mess. Wanamuomba msamaha Ginika, rafiki yake ambaye ametukanwa na mumewe Israel kwamba ni malaya tu. Now here we are, and I repeat, I'm not going to throw a pity party. Kwamba sasa tuko hapa, statia huruma. This man is cooking a narrative to gain sympathy. Huyu mtu anapika maelezo ya kupata huruma. Saving lies. This is all coming from a place of strength. Shalom. Kwa hiyo anasema kwamba hii imetoka kwake katika wakati ambao yupo na nguvu. Kwa hiyo huo ndio upande wa Sheila, kama ambavyo umeona alichokisema hapa ni tofauti kabisa na alichokisema mumewe. Mtazamo wako ni upi? Niambie katika sehemu ya comments. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.